И всем привет, с вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Baldur's Gate 3, 22 часть. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Так, ну вроде звук, картинка есть. Так, сказал бедняк. Так, значит, мы с вами закончили на том, что мы немножко походили по городу, встряпались в неприятности в канализации. Нас, кстати, похитили одного из наших товарищей. Обжора. Yes. Go ahead. I'm listening. Ну, видимо, никого не парит это. Что у нас вроде как Хальсин пропал. Сегодня, кстати, еще один хотфикс вышел, 9-й по счету для Балдура. Так, в общем, наша задача на сегодня это потратить деньги. Слушай, а как он, кстати, этот доспех-то хоть выглядит? Императора. Ну, в целом логично, да. Тяжелый доспех. Так, значит, у нас есть сапоги псионического движения. Удар в полете. Когда гитьянки применяют полет, следующая атака оружием в ближнем бою наносит дополнительно 1,4 психического урона. Ловкость. Так, давайте тогда натянем на Razer тапки новые. Так, а были они сапоги? Получает 8. Ну, это, наверное, я. Кстати, а что у тебя? Это, наверное, бы этой... Господи, Shadowheart бы, наверное, может, подошли бы. Кольцо на память. Подчинение животного. Наверное, лучше продать. Толку от него нет. Вот это в лагерь. Вот это в лагерь. Сет императора. Вот это тоже в лагерь. Так, а меч императора. Подожди, а что он делает? Убийца оборотней. Наверное, тоже в лагерь. Три 8, а у этого 7-10. Но этот жизнь высасывает. Но только прикрытие. Trust no one. Ну, пускай пока походит Steam, посмотрим, как будет работать. Так. Да походу и все, больше у нас так-то ничего нет. Стой. Easier to
Don some armor, then Так, plant значит, я through хочу the продать вот sword. это. If you can manage the extra Это я weight, оставлю. that is. Кольцо. Truth be told, Подожди, а что у меня за рюкзаки? never a dull moment. Так, значит, Easier to теперь давайте don some тратить. armor than Давайте plant тратить. a Значит, swing я of хочу... sword. Так, If you да can тихо manage ты. the extra weight, that is. Так, я вот это что такое? Средняя броня ловкость. У меня получается на 16. У этой на 16. У этой тяжелая на 19. У этого легкая на 13. Так, давай вот это. Броня ловкости. Экзотический материал. Добавьте свой полный модификатор ловкости к вашему классу брони. Кроме того, эта броня не вызывает помеху при проверках скрытности. Испытание +2. Не знаю, что именно дает испытание, но давай. Ой, 6000. Так, пластинчатый доспех, тяжелый. Это мне не надо. Далее, 17 класс. У Карлах средний доспех на... Почему я постоянно забываю? 16. Значит, мне нужен, наверное, вот этот. Что еще среднее есть? Средний 16, нет. Мастер засад. Ну, Карлах и скрытность это вещи взаимоисключающие друг друга, поэтому можно взять. Получается, у нас будет ловкость для меня и обычные неполные латы для нее. Хотя, наверное, смотреться будет ужасно. Так, здесь у нас 16. Так, теперь у нас остается Астарион, которому нужен легкий доспех. Но он у него так себе, вот этот легкого, вот, клепанный кожаный доспех. Значит, так, стоп. Так, а вот этой, по-моему, я не помню, у нее то ли оружие только. Да, у нее, по сути, он только лук интересует. Значит, нам нужно в Ривингтон. Там тоже есть торговец. Сейчас глянем, что у него за ассортимент, чтобы четко представлять картину, так сказать. Так, это я есть. А, мне сюда. Dried, and no sign of the smith. Подожди, стоп. Кровавленное сообщение. Они завалили этого. Я заквасила для тебя кузнеца, засолила, а ты его не ешь. И я не позволю его горькому мясу пропасть зря. Сам Баал мог его смаковать. Орин. Тварына. Она начала свой этот список убийств. Нам надо торопиться. Gildra?
How can I help you? Тебе стоит знать, что Гильдра не вернется. What? Don't joke about that. He'll come back. He always does. He's probably just gone to get more coal for the forge or visit one of the ore mines. Он мертв. And no obituary in the Gazette? Impossible. I don't know why you're insisting on spreading these nasty thoughts, but I'll ask you to kindly keep them to yourself. Now, is there anything you'd like to buy? If not, move along. Not for you to worry about in any case. Of course. Так. Gildrow's finest. Значит, щит. Наряд костяных шипов. Впадайте в ярость. Танцующий бриз. Вот эти, кстати, перчатки. Ловкость рук. Но эти, получается, добавляют урон атака из-под тишка, что для Астариона, в принципе, очень даже и неплохо. Так, тяжелый доспех, средний доспех, легкий 14, тяжелый, еще один средний, эльфийская кольчуга. Нет умения средняя броня. Блин, а он что, может вот эту кольчугу надеть? Она типа средняя, но типа надевая эту кольчугу, вы получаете умение с ней обращаться. То есть, по сути, он автоматически получит умение обращаться со средней кольчугой. Потому что вот я сейчас на среднюю кольчугу навелся, у меня есть предупреждение. Нет умения средняя броня. Здесь такого предупреждения нет. По факту он может ее натянуть на себя. Она дает 14, а обычная легкая дает 13. Хотя эти дают скрытность и равновесие. Кожанка обычная. Но это явно выглядит покруче. Ну и плюс у нее плюс 1 КБ. Ну и у нее есть эльфийская подвижность. Носитель получает бонус плюс 2 к броскам. Инициативы и преимущества в испытаниях на ловкость. Хотя она стоит всего лишь 1000, так что можно, в принципе, и купить. Это еще меньше. Длинный лук 6.13. А у меня какой? Длинный лук? А оно у меня как раз такое и есть. Ну, а тут барахло. Вот это непонятная штука. Это, наверное, чисто на варвара как-то, если собирать весь этот костяной сет шипов, наверное. Тогда будет как-то ролять. Ну, щит мне не нужен. Глефа тоже. Поэтому я думаю, мы купим перчатки и вот этот эльфийский сет на Астариона. Я думаю, пойдет.
Come back soon. Keep your distance, darling. Получается, у меня КБ 18. Давай натянем. Перчатки. Почему 17? Тут 13. Тут 14. Но при этом КБ у меня уменьшилось. 14 от брони, 2 ловкость, 1 обувь. Если это надеть. 4 ловкость. Gildra, how can I help you? Of course. А если Gildra's обычную fast. взять? Ну подожди, это и есть 13. А, вот 14. Come back soon. Это 19 дает. How can I help Не you? знаю, не совсем понимаю, как это Of работает. course. Видимо, мне от Gildra's обычной как-то fast. бонус идет. Ну, короче, я думаю, я вот эту эльфийскую пока оставлю, кину в сундук, пускай там полежит, а обычную кожанку продам. Так, перчатки силы пока пускай полежат. Go. Let's move. Пока пускай полежат. Так. Идем обратно. Так, теперь идем одевать остальных. Need to find a way forward. We've got nothing to do with the Absolute. I wouldn't expect you to admit your nefarious allegiance. You lot are sworn to secrecy, aren't you? Look, Mama, look! It's so pretty. What's up for discussion? Easier to don some armor than learn to Так. swing a sword. If you can manage the extra weight, that is. Так, значит, себе я беру вот это.
Для Карлах я, наверное, на полные латы. Только они дают 17. 16. Вот это. Ну и все получается, у него больше ничего нет. И тогда у этой фиц мы забираем тела убийства драконов. Это, кстати, нам пригодится, но пока брать не буду. И у этой мы тогда забираем лук. Вот как-то так. Тогда получается, что это неполные латы. Мы надеваем на Карлах. Броня ловкости 19, 16, 2, 1. 22, 17. Да, у меня есть бонус от ловкости плюс 4. Точнее, еще 2, получается, он мне дал. Так, у нас есть лук. Лук я отдаю Астариону. Вот так. Так, сказал бедняк. Давай покрасим. Это какая? Черно-кузнечная краска. А и себя я в темно-аметистовую покрашу. Ну, во всяком случае, посмотрим, как будет выглядеть. Ой, херня. Ой, лучше бы не красил. А если Астариона покрасить? А вот ему норм. Значит, тебя и перекрасим. Неудобно, приходится каждый раз заново это меню вызывать. Объединение. Нельзя просто так постоянно вещи просто менять и перекрашивать. Все, вот такой вот у нас аметист, темно-аметистовый. Это прям его краска. Это 100%. Так, это перчатки силы, это в лагерь. Меч пока пускай. Давай тогда продадим все, что нам не надо. Easier to don some armor than learn to swing a sword. If you can manage the extra weight, that is. А сколько он, кстати, за адамантиевую броню даст? 600 монет. Мы столько страдали, чтобы ее добыть, а он всего 600 монет дает. City's got a Че, кстати, у тебя тут еще закраска есть? don some armor
Так, лаймово-лимонная, шалфейно-зеленая, If you can manage the extra weight, that is. болотно-зеленая, океанская. Cities. Кстати, по-моему, краска была у мумии в цирке. Something caught your eye then? Careful. Most of my wares can take an eye right out. My weapons won't. Так, по-моему, не сюда. Вот это вот сюда. Так, значит, надо было вот это все. Так, это что, белая и алая краска. Вот это у нас темный аметист, черно-лазурная, черно-кузнечная. Ну, кузнечная у нас в Карлах ходит. Ну, блин, такое. Ладно, я думаю, потом найдем какую-нибудь краску. Так, что у нас по задачам? Найти песню ночи нет. Это, наверное, нет. Давайте будем расследовать убийство, которое совершает Орин и ее поддельники. What a day. Is that blood? No, never mind. I've got a long road ahead. Can't slow down. I never found the head. Makes me wonder how they moved it. Gortash is a visionary, sure enough. But his vision has cost a pretty penny. We have still Curse to put my hands on everything. And you? Так, нам нужно на второй этаж. Hold up, citizen. This is a crime scene. No admittance. Halt, civvy. Turn back. This is an active crime scene. Hold on, Thornhill.
I'm tired of standing here. Developer's been up there for ages. Some diversion would be welcome. Дознаватель Валерия отправила меня пообщаться с констеблем Девеллой. Constable Devella said she wasn't to be. Investigator Valeria outranks her. As you were, Civvy. Fair warning, though. She's in a foul mood. Ой, да вы тут все не подарок. Stellmane's parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. I wonder if any of these rooms are available to rent. Oh, bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Это ты, Девелла? Меня к тебе Валерия послала. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stellmane's dead, and I've got to find who killed her. Так. Рассказать ей о найденном тобой списке намеченных жертв. Good. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne, a dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms-dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Chionthal. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Ты совершенно права, у меня есть свои причины полагать, что последователи Баала в последнее время активизировались. Так, насчет культа ты не ошиблась. В канализации я обнаружил последователей Баала. Почему ты считаешь, что это не сам Саривок? I've not ruled out the possibility that it is Saravok himself. The brutality of the killings is certainly reminiscent of his work. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerun couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out.
I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. А что с оставшимися намеченными жертвами из списка, с теми, кто еще живы? There are patriarchs on the murder target list. I'm oath-bound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Огненный кулак должен защищать всех горожан, не только верхний город. Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Я попробую что-нибудь сделать. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk's Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Bloodied ring. Guess the killer didn't want jewelry. Так, что у нас тут? Десница Девол убеждена, что список жертв, найденный нами, связан с заговором баалистов. Она попросила отыскать всех, кто значится в списке, но по возможности их спасти и узнать как можно больше о культе. Так, ну и куда тут идти-то? What do I think of Lord Gortash's still watch? Well, I am so glad you asked, Edgar. No, a bit too. Кора Хайбери. Кто это, блин? I need a quick word. Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzley's delightful wines. Would you care to join us? They do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. The wine scent is almost sickly sweet, with an acrid note just on the periphery. Poison.
Так. Допустим, вот так. Мне кажется, вежливость требует, чтобы мастер Метсли выпил первым, или правильнее сказать долор. No. Who on earth is Dolor? I must say, if this is a practical joke, it's not very amusing. It was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Ого, так и сколько их тут? Раз, два, три, 4. А сколько у него? Блин, 88, нифига себе. Исчез. Подожди, давай тогда вот этого добивать. Блин, этот мастер битвы в Лайзеле очень прикольная штука, оказывается. Всякие ответные действия, походу, может много всяких делать. А, гуманоид. А эти типа не гуманоиды? Survival is all that matters. Time to strike. Блин, больно. Shit, he escaped. Going to his next victim, no doubt. Ключ от магазина надгробий, дар Карабаса, парализирующий яд. Так, магазин надгробий. Куда мне еще идти?
пранк, игрушка. Куда-то вниз. Или вот это. Езжа, тут еще кто-то есть. А, ну, наверное, вот это Кора. I still can't believe. Why would anyone want to kill me? Thank you for saving us. 967 монет за спасение. Слушай, это может быть прибыльный квест. Хотя вряд ли, конечно. Наверное, это просто это богатое, но вдруг повезет. Фигаро многоликий. Ну, Фигаро так Фигаро. Чё нам-то? Мне получается вот сюда и по прямой, да? О, еще один рунный камень. Зашибись. Так, мне опять прямо, да? One who can't take a bit of hard work. First one to give up before he got paid. Bits of the book were downright naughty. Morgan, please. Парк Блумридж. Let's keep away from the book. It's only been a month ago. Must have been a hard walk from Elturel. I'll get used to it. Что-то я как-то не особо понимаю, куда мне. Наверное, в здание. Не то здание. Can't even browse while he's with a client. Stories, get them right here. Printing block has never been so hot. It was just a tiny stone bouncing off your roof. Breeze must be blowing inland today, bringing in the stench of the foundry. Подожди, так все-таки сюда? Типа на второй этаж. Бутик многоликого. What a dreadful existence. We could take a few in. Our mansion's big enough.
It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. You have Да, я вообще такой незаметный, что капец. of being my crowning В своих сияющих achievement. доспехах. Your body is my ultimate gift to my lord. But together we shall transcend. Мгм. Ты слишком много болтаешь, готовься к смерти. A challenger. My lord tests me. This piteous hovel will be your grave, challenger. А, так это он тут на меня, короче, все агрятся. Кроме вот этих двух. Пятьдесят два. I will ascend. This is your end. Nowhere to do business, I say. Can't even browse while he's with a client. Ну, доспехи ничего, надо будет просто краску какую-нибудь подобрать и всех покрасить более-менее. Savor your final breath. Before becoming... Фига себе, на 31 дал. Another witness of my sacrament. How fortunate. Nowhere to run a business, I say. Can't even browse while he's Ну, with a краски client. как-то, да, странновато все работает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой, нехорошо. Feel what? That weird something. It's like a tingle in my spine. I can't shake. Are you sure it's not a trapped nerve? I am, thank you. Nowhere to run a business, I say. Can't even Ну, давай, один разочек попади, и он же минус. Ой, хорошо. Make way.
Так, ну этих пока что спасли. Ах ты собака, он исцелился. У нас ЛАЗЛ пока самая мощная по дамагу. Но она в принципе воин, чисто заточена на то, чтобы драться, поэтому неудивительно, чисто в силу все. Let's get this over with. Я бы, наверное, похилился лучше. То эти черти такие, блин. Блин, опять этой малой прилетело. Down the hatch. Хотя смысл его метать. Так, этого минуснули. И этого тоже. Ой, малая, шла бы ты отсюда, Ханна Бефлинг. Light on my feet. I must say, I'm damn lucky you showed up when you did. Can you believe what that monster was doing? К сожалению, да, я уже какое-то время за ним охочусь. Truly? Then you're made of sterner stuff than I, friend. I'll confess, it terrified me greatly. Can you imagine dressing entirely in red? Jests aside, thank you. You forever have my humblest gratitude and a most generous discount on my wares. А чем барыжишь? I sell anything and everything needed to cultivate your countenance. The best you'll find in Baldur's Gate. Certainly better than any dreck you'll pick up in Worm's Crossing.
Я рад, что ты сохранил бодрость духа Фигаро. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Very Покажи, good, что sir. есть. О. Всякого, всякого, всякого. Но самое главное, у него куча всяких красок. Блин, ну тут и потеряться-то можно. А главное, всяких шмоточек, нижнее белье. Наряд из ярко-светлой кожи. Не, ладно, я этим лучше вне стрима буду заниматься. Now remember, fashion's a fickle mistress, so be... Так, сохранилочку сделаем на всякий случай. Так, давайте прервемся буквально на пару минут и продолжим. What's the use being first in line if the line's not moving? Feel what exactly? That weird something. I don't know. It's like a tingle in my spine I can't shake. You sure it's not a trapped nerve? I am, thank you. So you stopped queuing because you felt funny? I mean, yes, mostly. Why did you stop queuing then? И я вернулся. Так, давайте. Что это такое? Пронзающая стрела. О, слушай, у него тут сапоги космическая охота. Дверь в пространстве. Кинжал +2. Горечь Долора. A passphrase, Sicarius, and a location. We should find this candle hallowed place. Руки. Алый кожаный доспех.
should have known it would be you. Thank you. If it had been the dwarf alone, we might have stood a chance. But these doppelgangers, they swarmed us. We were paralyzed before we even had the chance to fight back. А ты же вроде должна была обеспечивать безопасность отцов города там, в Верхнем. I was heading that way after we last spoke, when I heard a commotion. I stepped in to see what was going on. It's not every day you have the chance to catch a killer in action. Not even in this profession. These killings aren't random. In fact, they seem to be part of some sort of test. That document you showed me before, the one with the victims' names on it, that was the briefing. The killers paralyze their victims, take their hands as an offering for Baal, and make it look like the cult of the Absolute was behind it all. It grants them access to a tribunal. From what I could gather, it's some sort of rite of initiation for aspiring cultists to prove their worth. And it's taking place beneath Candle Hallow's tombstones. Like I said before, it's not something I can look into in an official capacity. But you... Надгробие Candle Hollow. Это где вообще? It's not a place I'd ever heard of, if I'm honest. But rumor has it there were some hidden cellars somewhere near the Elf Song. Рука у меня, я выясню, что это за трибунал. How did you... Perhaps it's best I don't ask. Do what you have to do. And I'll pick up where I left off. The upper city. When I'm done, I'll stop by the Basilisk Gate. If you've got anything... Да, тут приходится много читать всяких этих стат, испытаний, что на что влияет, что дает бонус, что не дает бонус и так далее. What now? Кстати, я думаю, вот эти тапки... А, хотя не, фигня. Дадим Карлах. Короче, вот этот скилл. Тяжелая. Блин, это же тяжелый шлем, а Карлах же не умеет тяжелые носить. Тогда меняемся. Теперь умеет. Так, вот эта дверь в пространстве телепортирует себя и максимум одного союзника рядом в точку, которую вы можете видеть. Союзник не может быть размером больше среднего. Нам еще предстоит эпопея с тем, чтобы достать Блин, закапал нос, теперь как-то не очень приятно. Еще эпопея предстоит с тем, чтобы достать топовый двуручник в этой игре. Best be on my way. А там, мать моя, женщина. Так. Давайте делиться зельями.
То есть вообще, ну, не, ну тут можно, просто это сложно. Тут надо смотреть, ну, то есть кого ты раскачиваешь, какие у тебя характеристики являются главными, и, соответственно, смотреть, какой шмот дает к ним бонус, либо от какой характеристики шмот получает, как бы, бонус. То есть вот это, получается, и дает какой-то модификатор ловкости. То есть помимо вот этой 17, она еще дала мне, добавляет брони за счет моего показателя ловкости персонажа. То есть типа еще как-то там +2 дает в итоге. Ну, как бы просто все эти взаимосвязи достаточно нетривиальные получаются отследить. Так, это сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Надо долго вникать в это все. Так, что? Мы забрали мерзкие трофеи Долора убийцы, руки его жертв. С ними можем прийти в трибунал владыки ужаса под надгробиями, выяснить, как попасть в храм. На трупе мы нашли записку, в которой был указан пароль для входа в надгробие. Судя по всему, там собираются сектанты Баала. И куда? Ну мне обратно надо. Это что такое? Добраться до дворца Кассадора. А вот это что? Так, это Литейная. Так, это Шэдоухард, Глубоководье, Франк, Груша. Ну да, хоть записывай, блин. И как мне на этого дракона треклятого идти, с которого мне нужен двуручник, я вообще не представляю. Я, конечно, почитал там. Для этого нужно начать этого спасти герцога, этого Рейвенгарда, или как его там. Типа начать вот эту цепочку квестов, что ли. И там где-то потаенный ход, который нужно специальным образом зажечь, типа найти, активировать, пройти там. Или тополя, какие-то испытания, что ли, пройти. Короче, там пойди туда, не знаю куда, добыть то, не знаю что. И потом ты выйдешь к этому дракону, который навешает тебе люлей, потому что Убер сильная тварина. В общем, все как всегда. В общем, будет весело. Давайте пойдем к этому Франк Грушка. Пасем этого, кем бы он ни был. Черт, я походу не туда пошел. Хотя, может, и туда, может, мне сюда надо. Maintain your distance. Area under active investigation by order of the Flaming Fist. That's not going to work. That's curious. Нам драконы раньше. Чё это?
Я как минимум мстил потом драконам. Что это такое? Ключ от сундука игрушки. Наверное, вот этот? Нет, не этот. We're lost, aren't we? Ну, кстати, шеф-повар ровер. With a flick of the wrist. Господи, а тут еще шо? Храбрец Кимобед. That corpse is huge. And is that a burning heart? Отрезанная рука клоуна. Вот, это нам тоже надо. Чучело Яга Шуры сжегшего свою смертность. Что толку от его сердца? Он считал себя титаном, но издох, шепча имя матери. Орин красная. Так, руку сюда. Кесси Вейнштайн. Anything of use? Короткий меч +2. Монета души — это Карлах. Вот тут прям всякого барахла надо брать. Запасы Зои-то поистощились, так что надо пополнять. Осталось 9000 золота. Better not be cursed.
Я думаю, в этом мече смысла нет. В этом тоже нет. Можно только вот этот кинжал оставить. Это, наверное, тоже надо продать. В этих сапогах особого смысла тоже нет. Ну да. Так, надгробие, надгробие, надгробие. Me. I don't think Gortash even deserves to be called. It's a shame Gortash's interview didn't touch on how the Watchers talk. That's just a gimmick. Sure, Gortash didn't need to make them say anything Gherkins. Realtor. No time for playing with cats, especially lazy lumps that won't... Кстати, у нас же коты. У нас же есть коты. У нас все началось с котов. Все проблемы от котов. Oi, we got rats in cellar. We also got cats, but cats are useless. So how about you kill the rats? Отличная новость, шеф-повар. Крыс уже нет. You did? Very clever. Good job. Yes. Here, you take this. О, 300 денег, слушай, нормас. Hi, you already got paid. No more work here. Plenty of rats elsewhere in the city. Go kill those. Шеф-повар, я должен тебя предупредить, за тобой охотится убийца. Rats, murderers. Always knew the chef gig wasn't going to be easy. Do not worry. Chef Revere's eyes will be kept peeled for murdering types. Он на Гимли похож своими высказываниями. Yeah, the servant ape. Hello again. You were only doing your job, but still, thanks for killing those rats. Now I can repose decorously in peace. Крыса ты, а не кот. If the others all leave or die. Back again. We're trying to relax here. The rats are dead. Your performance is adequate, servant. Коты не разочаровывают. Так, нам надо сходить. Нам надо сходить к торговцам, сбагрить барахло. What else is there to know? Don't be smart with me. Stories, get them right here. Look, Mama, look. It's so pretty. Easier to don some armor than learn Так, to у него swing a есть 10 sword. тысяч. If you can manage the extra weight, that is. Дар сильно нафиг. Зелье полета, кольцо нафиг, алый доспех. Так, гуманоид. Вот это что такое? Свиток, огненный шар. Да ну тебя нафиг. В баню.
Так, ну чуть-чуть заработали. Блин, может его обокрасть? City's got a deep. Watch your back. Dread Wagling. Time for discretion. Step lightly. Бежим, 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 бежим. Бежим. Чтоб не поймать. At least things have stayed interesting. If not over, then through. Но я у него деньги украл. Я ему продал все свое барахло, а потом Астарионом обошел и украл у него деньги 9000. Hello. Nice day for a walk. Ай, блин. Я думал, не получится, а он как-то с первого раза все стырил. Все, что он на мне заработал, я у него забрал обратно. Так, мне теперь нужно попасть в этот Баала. Куда-то сюда надо. Зачем, если лучше вот так сделать? Ну, то есть кровосос виноват не ты. Ну фактически да, но какая разница? Чертей-то все будут получать. Candle Hallow's tombstones, remembering the deceased with sympathy and skill. Слушай, а что тут за райончик такой? Походу кладбище. What's that? Там что, закопали кого-то, что ли? I do, but they struggle as we do. You'll not find a cut. I thought I was done for. Lady Luck, bless you. Что ты там делал? Sightseeing. What do you think? I filched the wrong baldy and got myself buried for the trouble. Stone Lord, he calls himself. More like stone shite. Кто такой этот каменный лорд? The gang boss has been all up in Nine Fingers territory. He's brutal. Steer clear. Look, I ain't got much in the way of thanks, but the stiff below has some fancy doodads. You're welcome to them. Ну и чё там? Ну ладно. Странный попрошайка Морбус. We must play here. This is where they like to hide. But it's not allowed. Why are you being stupid? Is this part of the game? You're going to be in so much trouble. Come out, sister.
I will find you. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Sister always hides from me. She likes to play. Это не староват в прятки играть. Sister is older than me. She always likes to play. She hides in the ground, but I will find her. Если она лежит в земле, то это означает, что она мертва. No. No, she is just good at keeping still. She is the best at this game. I never win, except when she lets me. He won't listen to me. I told him it's naughty to play in graveyards. I will leave you for now. Hey, my folks are buried here. I'd love to pay them a visit. Here lie Pluck and Karlach Cliffgate. My parents. Hi, Mum. Hi, Dad. Sorry I haven't visited. I've been away. But I'm back now, and I brought friends. I miss you so much. But I'm happy and getting up to some really important shit. Maybe you can see for yourselves. I don't know. You're with me here. Anyway. Taters. Картошка. Meant I love you in the Cliffgate household. I can't even remember how it started anymore. Lost family law. There was a lot of silly nonsense in our house. My mates used to say we had our own personal language. I guess I'm the last remaining speaker. Mum used to say there was no such thing as death. That there was only change. Dad thought that was a load of woo. That gone meant gone unless you'd struck a deal with one of the gods. Said he had better things to do in life than beg favors off immortals. I'm not sure what I believe. Это самая главная тайна. Столько вероятностей, но мы этого не узнаем, пока сами там не окажемся. Something to look forward to. Bit morbid, but true all the same. Here lies Pluck Cliffgate, beloved husband and father. Your daughter's crush. A body made. Why won't it work? Would Sarah like some flowers? They do a wonder at brightening up a grave. I bring fresh ones to my husband's every few days, of course. Ну, цветы и цветы. Come back any. Grief is hard. Let flowers grow. Yeah, but I dared you first. Это, видимо, этот Кассадора, наверное. Ну, или нет. Ну, судя по этим эмблемам, да. Так, сюда не пойдем.
What's he got to say for himself? Lots of City of Steel and Justice. Да, наверное, обойти всю территорию, чтобы у нас уже как-то вся карта была открыта. Obviously. I think we should start seeing other people. Those figures hiding in the foliage might be a trap. А кто вы? Ночной клинок Клар. Тут махач какой-то или чё? Delicious. Make way. Открыл карту, называется. Can't even catch my breath. Need to find a way forward. А, это Б-элиты, походу. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Of course, I just thought you might need assistance. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. У нас тут какой-то страж появился. Took you long enough. What are you wearing? You said to hide my identity. And you took that to mean this. With the ropes. Shite for brains. I will ascend.
Прям в голову залетело. Let this murder be his sacrament! Что это такое? Расплывчатость. Do it. What now? Best be on my way. No time for Что-то как странно, у меня эта стрела пропала. Ну, значок скилла. Это точно, что ж цыгане. Короче, эти стражники абсолютно бесполезны. Ну, хоть похилила. Nothing important is ever easy. Это сейчас же этот невидимый подбежит сзади, наверное. А, вот он и появился. Так, сколько тебе?
better position. Time to strike. Ну и добивай. Этого раз. Срослось. What's going on here? Someone raised the... You feel a familiar squirm deep in your mind. She has a tadpole, but something grasps at it. Something powerful. Quick. Must be quick. This mind is small. Fragile as an egg. Listen now. Кто ты? You know us. Absolute will. Absolute power. Not much time left. This mind cannot bear us. Turns to liquid. Listen close. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us, necromancer, dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. The Elder Brain can control anyone with a tadpole? That's, concerning. So many of them. They love me. Так это получается мегамозг. Из-за того, что мы убили этого некроманта, он теперь периодически, наверное, получает доступ к личинкам. Да, прикольно. Слушай, значит, отбирать этих баллистов можно, а вот если стража, то воровство. How much farther can I go? Но помылись. Нормас. Always room for more. That's curious. Свиток дезинтеграция. Урон от 50 до 100. Выпустите с пальца тонкий зеленый луч. Если 50-100 единиц урона, урон снижает очки здоровья цели до 0. Луч распыляет ее, оставляя лишь прах. Испытание ловкости. Это, наверное, я даже не знаю, кому лучше. Весельчак, статуя. Joy in stone, compliments of stony and bony. А, это же те, которые статуи там делают. Блин, надо у них статую заказать.
Ну 5000 стоит. What's the use being first in line if the line's not moving? Это, наверное, верхний город. The brain. It's here. Stay away from the gate. Ну ладно. Крыс. Газетчик Джона. Can't you feel rich? Great. Are you really just looking for a bride? Are you looking to get stone flat by a Wouldn't mind shacking up in a place like this. Yes, and quite an attractive target for Githyanki raiders. They'd plunder the village and fly off with us. I know, love. I think about it too. To my people, all the plains are a vast garden to be weeded and picked. Well, tell your mates to keep their hoes out of Baldur's Gate. А чё у нас тут? Farewell. Life starts anew from this moment. А, так это дом печали. Вот куда надо было в Shadowheart, походу, идти. Так, подожди, а что там было-то? Песня ночи решила остаться в лагере с нами. Надо узнать, чего хочет от нее волшебник из врат Балдура. А, понятно, значит, тогда можно было в тот храм заходить. То сюда не надо заходить. Там нам нужна будет Shadowheart. А вот это, я так понимаю, это что-то кузница, наверное. И порт, и кузница. Жалко, тут камеру нельзя далеко отдалять. Flowers are so overrated. They're bright, gaudy, and almost never make good poisons. I used to be the scourge of the hells. Подвал садовник. Each their own, I suppose. Although I am right. When she was little, I couldn't wait for a time when she would stop needing us so much. Security. А если сюда подняться? Что у нас тут? У нас Тарун Мнемонис какой-то стоит. Поместье Джанат. Welcome to Lady Janeth's celebration of the arts. Ты художник? Decidedly not. I have more to do with dust brushes than paint brushes. I am Lady Janeth's butler. Кто такая эта госпожа Джанат? Lady Janeth
is a dedicated patron of the arts. She doesn't care for status or wealth, human or dragonborn. If you have talent, she'll nurture it. Today's event is a public showing of many fine pieces she has commissioned. У меня есть сведения, касающиеся Оскара, жениха госпожи Джанат. A delicate matter. You will find Milady upstairs. Что-то я не понял, какой Оскар. Оскар, какие сведения? Кто такой привратник? Enjoy the party, sir. Понятно. Госпожа Джанат. The subject looks beyond the viewer. Украсть. 35. I find it hard to believe she stood by me without a commoner. She should have married my cousin. You peasant! That's rich coming from you. Or rather, it isn't. Разборки, разборки. Outside! We settle this as gentlemen! If we must. Чё, реально дуэль будет или чё? I wouldn't stand for it under my roof, lazy little serfs. You're making a big mistake, Garan. This ends only one way. With you paying me back. Say you'll return the money, and we can both leave alive. I simply don't have it. You see, I spent it on a real painting. Oh, you've mocked me enough, Delaware. We begin in 3, 2... Ugh. My laundress had better get this blood out. Garan should have left it alone. He never did know when to accept defeat. Else is one to buy it from her. Remarkable brushwork. Это, видимо, комната леди госпожи. A new face. How wonderful. Always good to see a fresh interest in the arts. Please, enjoy the day. Just don't touch anything. Я могу приобрести что-то из твоей частной коллекции? Ah, you're a fellow collector. I see no harm in that. I have a few pieces gathering dust. Угу. Так, у нее есть краски. Персиково-абрикосовая краска. Темно-аметистовая. Ну, это мы уже протестили. Северная синяя. Ну, в целом неплохо.
Надо будет еще одну где-то найти, чтобы плащ перекрасить. Черную надо, черной нету. Это только надо модификации ставить для того, чтобы она появилась. Так, я так понимаю, это та самая литейная, поэтому пока сюда тоже топать не будем. Сообщество. Lodge of the Society of Brilliance. А, это эти черти всякие. Помните, там это яйцо гитьянки, которое хотела, вот она на них работала. Ah, a surface dweller. You find yourself in the cradle of all knowledge relating to the Underdark. The Society of Brilliance. Tell me, what can the Society do for you? Я повстречал в подземье двух твоих коллег, Блорга и Амилума. A wonderful research partnership. I'm sure you'll agree. They are upstairs if you wish to share any theories with them. Research on the surface stops. Why can't a man be passionate about mineral ores? Get used to that. Very well. My surface-dwelling friend, how long has it been? I am glad to see you well. I see your tadpole remains in its state of suspension. Your case has set us on quite the detour from our planned expedition work. We've thought about very little else. Где Амилум? In the field seeking further subjects for study, though it has been gone for longer than I anticipated. After observing the nature of your tadpole's stasis, we felt it wise to report back to the Society. Omeluum went out into the city to seek out further undeveloped infections like yours, but I have heard nothing since. I admit, I'm somewhat concerned. We are usually sticklers for updating one another on our progress. Я разыщу его, куда он направился. Omeluum believed the answer to this riddle lay within the city walls and held some connection to the cult of the Absolute. I had the distinct impression it was intentionally keeping its hypothesis from me, as though even the theory would be enough to put me in danger. Why that would be, I can only theorize myself. It is rather outside my area of expertise. Omeluum is most likely safe and well, and simply absorbed in its work. However, it would put my mind at rest to confirm it if you happen across its path. Naturally, the Underdark provided us with some most unusual Так, и что у тебя на продажу-то? plenty to keep an inquiring mind busy. Ну, по всей видимости, все то же барахло, что и было раньше. Только у него есть этот... немножко зелий.
To think that I'm both It's brilliant hard to explain. and Yeah, when I'm around Omeluum. Hold still, citizen. Initiating scans and stuff. Full ahead. А что это такое? Таверна какая-то, что ли? That's curious. Ну-ка, попробуем украсть. Нет, это таверна, походу, какая-то на корабле. С помощью корабля сделанная. Затупился вообще в хлам. Смущенная русалка. Welcome to the Blushing Mermaid. We've got rules and they will be followed. Perhaps it should. All I see are carousing fools. I know. Isn't it wonderful? Endless opportunities for mischief. Боцман. No pissing or shitting. If you break it, you pay for it. Any fighting and Captain Grizzly will sank you. Got it? Чем торгуешь? Enjoy the Blushing Mermaid. If you had to choose the rat one or the blonde one, which should I? Which would you choose? По-любому светлая. You're right. You're so right. Bosun! A blonde lager, please. Want to hear a hot one? The other day, I met some folks who banded together to fight back. Against what, you ask? Hags. How stupid can you get? Ну, одну я уже завалил. Капитан Гризли. Hungover, too bright. Go away. Разве капитану не нужен корабль? You're standing in it, smart ass. Or her innards, at least. She may not sit on water no more, but she'll always be my ship. Что за услуги ты предлагаешь? There's drinks aplenty at the bar. Anything else? Well, those days are behind me. Even for one as fine looking as yourself. Could close the maid early, but then the bosun would be grumpy. Ugh. 260 опыта за то, что я просто попал в подвал.
anymore. Tash is working us to the bone. You'll need to get some rest. Ah, sure. A bit of drink never Типа killed. пицца думают. Tell them. He'll have our heads. Is, don't you? Criminals. Opportunists. Hey, mate, you look pretty well geared up. Could you spare a healing potion? Ты же огненный кулак. Неужели квартирмейстер тебя не отоварит? My problem isn't exactly official business. I expect to get beaten up by some thugs hired by Hobart Hune. У Хуна денег точно куры не клюют, раз он может нанять головорезов, чтобы напасть на огненного кулака. So rich they piss in golden pots. Or at least that's what Henrietta tells me. She's Hobart's daughter. We was engaged, secretly, but now it seems she's set to marry Dirk Rillin. I tried to see Hen, but Papa had other ideas. И теперь ты готовишься пострадать за свою любовь? If I kick up a fuss, it might blow back on Hen. She's got troubles enough. Dirk Rillin is a major arsehole. I guess you've never been in love. Ну, на тебе целебное зелье. Ah, my favourite flavour too. Thanks, mate. Don't fall for any patriarch's daughters. Так, а что у нас тут? I think even they'd have their work cut out for them. Счетная палата. Sorry to ask again, but my family's starving. 1, 2, 3 the way. Littlebeard was fit to fill his trousers. I wouldn't have to come down here. Главный клерк, медовуха. Welcome to the counting house. I'm head clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? A relaxed tone and easy smile, but the halfling's shifting gaze gives it away. Something has him rattled. Говоришь, что у вас стряслось? Да, блин. I will not shout, but if it will appease you, a rather large and heavily armed fellow has taken headbanker Glitterbeard below. He's an unusual sort of customer, but the headbanker said he'd handle it, so it's fine. I'm sure we're just fine. Давай я тебе помогу. Пойду и посмотрю, как там твой главный банкир. That would be most unusual, but then so is our visitor. Very well. Show the guards this temporary vault pass, and should my superior ask,
keep my name out of it. More unmarked withdrawals. You could at least try to hide the guild account's Glitterbeard. Account holders only from here. Vault pass? Right. Descend and know. Upon entering the vaults, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Типа ничейная земля. Word is the Gondian Guild is down tools and gone walkabouts. Слушай, интересно, они меня запалят, если я попробую что-нибудь стащить? Bet I can crack that open. Quick step. Are you thinking what I'm thinking? I am. If you're looking where I'm looking. А потом будем разбираться, что в этих кошелях. Should be easy. Тут даже воровские инструменты для меня лежат. All's well that ends. Not as bad as it could have. You didn't. And what did he say? Time to press ahead. And I'm not kidding. What's stopping you? Keen scale. What about bugbears? I'd have slapped him. They might be as strong as a bugbear. Here goes More nothing. unmarked withdrawals. You could at least try to hide the guild account's Glitterbeard. The Shaba's black bones. A thief. An alarm. Anything to pass the... Just need to see your vault pass, please. Что меня ждет внизу? No idea. Our poster's out here. Besides his chosen swords, Ed Banker Glitterbeard doesn't like us asking what goes on below. For security, I expect. Ну вот пропуск. Looks in order. Blessed day to you. Пойдем. What's that? During work hours? Are you crazy? That's what they tell me. But we'll save it for later. By the roots. This gnome lady ahead of me is like the blow. Так, что там у нас по деньгам уже? 20 700. Слушай, ну мы вернули свою кассу до того, как начали барахлиться. Счетная палата. Провести для каменного лорда экскурсию по нижним хранилищам. Примечание. Ясноброд велел мне покинуть хранилище, чтобы обеспечить конфиденциально. Слушай, тут походу этот главарь какой-то этих бандитов местных. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you.
Не все так просто. Don't touch me. A crooked touch. Best get going. Please wait here. A staff member will retrieve your items. Don't waste the step. А если попробовать перепрыгнуть? One step at a time. Looking ahead. Should mind my step. Ладно, пойдем дальше. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Так, хранилище счетной палаты, правила для клиентов. Не подходите ни к какому хранилищу, кроме своего собственного. Проверьте номер хранилища, прежде чем пытаться открыть его. Не просите охранника помочь вам с замками, дверью или переноской ценности. В их обязанности входит только наблюдение, обеспечение безопасности. Чаевые давать запрещается. Внимание, мокрый пол. Не использовать устройство, пытающееся от молнии в бутылке. Опасно. Так, видимо, надо какую-то комбинацию подобрать. Так, а ну всем сюда. Making me sweat. Let's go. What to do? Swift as my feet can carry me. Значит, вот это первое. Still alive, so that's progress. Attention. All right, what now? Damn, it's good to be alive. Yeah. Come on, let's go. No time to rest. Hey, good looking. Have a lot on my mind. And, well, in it.
Так, что-то я не понял, а какую ему надо тогда комбинацию? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Внимание работников, занимающихся уборкой, запрещается использовать воду для мытья полов перед главным хранилищем. Приводит магию, и мы не можем позволить себе новый несчастный случай с мокрыми нажимными плитами и молниями. Предупреждения больше не будет, только увольнение. Плорис Медовуха. Never wanted the easy path. Так, получается 1-3. Типа вот так. Нет. Так, блин, подожди, так. А, блин, не то нажал, да? Ладно. Так, получается 1, 3, 5. Да, ну чё ты ее заэтуешь, блин. Так, 1, 3, 5. А если теперь... получается 8 нет. И вот этот 7, наверное, нет. Девять нет. Don't burn yourself. On my way. Indolence breeds madness. How delicious. Still breathing, despite everything. What's the story? Action, not reaction. Careful, I bite. Assume nothing. А что-то да? Давай двойку. Нет. All's well that ends. Not as bad as it could have. Vlagith's will be done. Someone there? Looking ahead. I'd love to, thanks. Eager for battle. Well, hello. 1, 3, 5, 6. Получается комбинация. No one back home will ever believe this. With haste. Так, пароход, давай сохраняться.
Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. That little mouthful will barely slow it down. But the stories... Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage, Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye, but not half so much as we do. A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these plains, lad. It's gold. See? Now. О, мимик. Moradin's cracked clay. There is no gold in here. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath, it is those who are tricksome with the truth. Кратос, это And ты? turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Oh my gods. I'm gonna faint. Давай посмотрим, что будет. Enough play, Stone Lord. Не, ну это 100% Орин. Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold. And the Absolute has need of it elsewhere. Ты черт его As знает. you say, Jahira. They stole her friend and her face. Damn, that's low. Teeth out of my clothes for a 10-day. Или надо было перебить и посмотреть, что будет. Ну хотя, если этот чувак так просто согласился с этим привидением Джахери, то, наверное, он типа хороший. Ну или как минимум нейтральный. Ну или неплохой, так сказать. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. But this... And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Oh my gods. I'm gonna faint. You. The Absolute has shown me your face, villain. I will beat it into a more pleasing shape. Enough play, Stone Lord. The Absolute has other plans for this one.
Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. Может, надо было Джахеру с собой взять. А то, что так, что эдак, фигня какая-то. They stole her friend and her face. Damn, that's low. Ладно, короче, махач и так. Пам-па-па-па-па-па. Так. Мимик помер. Так, вот эти желтенькие, типа, на меня не нападают, да? До него добьешь? Нет, слишком далеко. А сюда прыгнешь, разобьешься. Понятно. Блин, понастроят вот это, не пойми чего. Потом 3 дня отбегать это все. Ах ты тварина. Еще и кританул меня. On the move. Пец, блин, ты, значит, запрыгивать на такие высоты можешь, а спрыгнуть без урона не можешь. Так, давай тогда туманный шаг юзать. Не хотелось, но придется. Что-то этому гномику прилетает. Ну ты куда ты бежишь? У тебя рядом этот чудило стоит, а ты бежишь какую-то дальнюю бить. Что это такое? Что это было? Что она повесила? Капуша, состояние капуша. On the way.
My path be true. No time to waste. О, 1-4. Зато концентрацию сбил. Прикольная тема. О, тут этот ассасин этот все еще тут тусит, получается. Shouldn't have made me. Close ranks. Молотом. Swift and lethal. То он последний, получается, остался. Don't waste a step. Soldier. Зачем? Таки там стоял. Time to strike. My path be true. These boots have seen everything. Ну блин, ну. Incoming. These boots have seen everything. What's hiding here?
Но я не вижу, чтобы у меня появились какие-то задания, связанные с бандами Балдура. So Minsk has turned to the absolute. Mimic teeth out of my Maybe there's clothes something sweating to this Monday. case. Ударному отряду Каменного Лорда. Новые сведения об операции в счетной палате. Нас предупредили, что в хранилище нас будет ждать засада. Однако гильдия нас, как обычно, недооценивает. Если мы сохраним координацию, то сможем справиться с ней без потерь. Пусть Каменный Лорд идет первым. Если вы быстро расправитесь с охранниками, то времени хватит собрать больше добычи, прежде чем мы уйдем. Принесите все в цистерну в канализации. Высшая арфистка. Вот и задание. Ну не знаю, я не думаю, что это была Джахейра. Хотя кто его знает, конечно. Бля, там вообще все обнесли. Вообще это был мой план. Эти гады меня опередили. These footprints started in the sewers. Мне почему-то кажется, что здесь должна была быть Джахейра в пати, чтобы все как-то по-другому получилось, что ли. First time the vault's been breached the entire time I've worked here. Still catching my breath. Ну ладно. You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Безопасность проверяю. В вашем хранилище уже вообще ловить нечего. Просто расскажи, в чем дело. Our cunning trap just got flipped arseways up is what? Nine Fingers wants the Stone Lord dead. With what he cleared from our vaults, he's got enough gold to make himself a lord in truth. А на что культу такая куча денег? You think anyone told me? Nine Fingers sent word the Stone Lord was going to try his luck on our vaults. So she told me to cooperate, lure him in. Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. Who knows what he's planning to do with it? Сколько было украдено? Try all of it. Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults. But still. A lot of Baldurians waking up poor tomorrow.
What he can do with that kind of coin doesn't bear thinking about. Допустим, я отыщу деньги. И что же мне может помешать оставить их себе? Compassion for your fellow folk? Or maybe just good sense? That much money only paints a target on your back. In our hands, it keeps the city ticking over. Stock in merchant stalls, food in hungry bellies. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. Так, что пишет? Вернуть золото. Мы обнаружили в хранилище отпечатки грязных ботинок. От них разит канализацией. Должно быть, там и скрылись сектанты с украденным золотом. У одного из сектантов была при себе записка. Там говорится, что их логово в канализации. Похоже, мы на шаг ближе к тому, чтобы вернуть украденное золото. Wait a minute, though. Ну, в банке-то нам, по сути, делать больше нечего. Так, а что у нас тут? Minsk. He seemed to believe that doppelganger was truly Jaheira. A sure sign he's being manipulated. Minsk is being tricked. By the hells, we've got to rip him away from that shapeshifter. Возможно ли такое? Герцогиня Стелмина в союзе с императором. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Razer с луком стоит. Voss is waiting beneath the city. We'll apprise him of our progress once we have the Orphic hammer in hand. So Bal's chosen is a doppelganger. I should not be surprised.
they have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. Good. Почему она попросту не напала на нас? She's circling. Have no doubt of that. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Рассказать ей, что произошло в счетной палате. Scarning shape changers. And of course, the fool would follow their every word just because they wear my face. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen. True enough. But I set my heart searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashiman? The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Но он был твоим товарищем по путешествиям когда-то давным-давно. I sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days, which is considerably more insulting. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Что пошло не так? Before we ever heard of this Absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Поэтому ты бросила его одного. And would again. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Но почему ты только сейчас об этом рассказала? Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead. Then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I grow tired of these false faces. Every corner we turn, another. And now it is my face they use to turn Minsk against us. I am sorry, but I am just tired.
Собери, серфистка. Сейчас не время Oh, раскисать. a terrible rallying speech. No poetry. Not even a little pat on the head. When I left Minsk to this fate, I believed I had no choice. I believe it still. We were ignorant of our enemy, unarmed against the cult. I made the right decision, but I do not like how easily I made it. Minsk would have never left me behind, no matter what happened. That is his problem entire. The past century left Minsk unchanged. And so he believes the world has never changed, that I have not. You saw the fool, hanging on the doppelganger's every word for no other reason than it wears my face. У сектантов масса способов контролировать тех, кто им полезен. Всадить личинку, заморочить мозги. You think I flatter myself in believing it is my face alone that Minsk follows? Mahler mark me, but I find myself hoping he is tadpoled. Come then. We need a lead on where these shapeshifters have fled to. Let's see what hints they left behind in the vault. I figured it out. Exactly what I want to do with you. И что же это? Прыжки в воду со скалы, скачки голышом на лошадях, дуэль с троллем? Even crazier than that, if you can believe it. I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no mysterious voices. Just you and me and dinner. Please say yes. Почту за счастье отправиться с тобой на свидание. Yes! Oh, amazing. Put on your least bloody tunic and meet me back here. Oh, I'm so excited! Так я уже. Вперед. Give me a beat to run ahead. I want to make sure everything's absolutely perfect. See you there. Hi. Hi. You made it. You look nice. Спасибо, ты тоже. Thank you. Baldurian seafood stew. No, thank you. What do you think you'll have? Жареное мясо ротте на ребрышках звучит отлично. Just what I had in mind. Орк. 2 of the rothe ribs, please. And 2 glasses of... Даже не знаю, чай. Давай пиво, наверное. And 2 glasses of beer. So, you're an adventurer, right? How's that going? Большинство приключений мы с тобой пережили вместе, знаешь ли. I know, but this is our first date, remember? Tonight, you're a mystery to me. Вряд ли мне удастся притвориться, что я еще не люблю тебя.
It's all I can do to keep my hands to myself anyway. We're terrible at this. Хочешь куда-нибудь сбежать? No. Yes. No. We came to have a nice date, and that's what we're going to do. Go on. Date me. I dare you. Так, расскажи мне что-нибудь, чего ты еще никому не рассказывала. Oh, that's easy. During year 2 of my fabulous adventure in celibacy in Avernus, I once got so pent up, I burnt down my field tent. Blamed it on an imp and never told a soul the truth. Beat that. Придется с этим подождать. Кажется, нам еду несут. Right, you are. Hey, Hank. I think we ordered the... It's a bleeder. Worst guy I ever met. Anyway, how about a toast? Oh, shit! Можем выпить вместе из моего за нас. May we live every day like it's our last. Because you never know when your last will come. Oh, that was great. The food and the company. Как приятно, когда выпадает нормальный вечер среди этого хаоса. Whatever do you mean? We're just two normal people living normal lives, very, very normally. I know I can't stay forever here with you. In fact, I feel like I don't have long left at all. We've been through so much, and the worst is yet to come. I have every reason to feel terrified, hopeless, like giving up. But to be here, with you, in the city I love, in this world that I love so much, it's all I could really ask for. You hear me? You're all I could ever ask for. I love you. And I know that whatever else this city will throw at us, we can handle it. Я тоже тебя люблю. Come on. There's something I want to show you upstairs. Сначала ты. No. After you.
Так я что-то не понял, а где этот кузнец делся? Помер, что ли? Hey, wanna play pretend? You and me. Let's imagine I get to live 50 more years. We have a whole life ahead of us. What do we do? Все будет так же, как и сейчас. Приключения, сражения, всегда вместе. Now you're talking. Faerun is so big and we've barely scratched the surface. I've always wanted to square up against a hill giant. With two of us, we might even stand a chance. Damn it. I wish I had a longer road ahead of me. I want to walk it with you. Я тоже этого хочу, боги, так сильно. I'm not really tough enough to face any of this, you know. I'm scared shitless. But there's a courage in me I never knew I had. I've always thought I was fearless. Never scared of a fight, of the future. But dying has taught me so much. There's no courage in fearlessness. There's courage in being fucking terrified, but still going forward. Still being grateful. Still trying. We're going to save this city. Together. It's going to be the last thing I do. Что если ты все-таки сумеешь выжить, Карлах? Call me when you work out the secret to immortality. Until then, I'm just going to get busy living my life. The only one I've got. Minsk puts on quite a show of brawn, even if there's no brain worth mentioning. I mean, I hate to judge the proverbial book, but that oaf may be all cover and no pages. Ой, опять что ли? They say that home is where a person can be their truest selves, without guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stelmane, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Ты не похож на свежевателя разума. I have learned to adapt my methods to your needs. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own.
Не что-то узнал. That you are complex and full of contradictions. It was no easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy your company, your mind. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Я думаю, ты неправильно понял знаки. Меня вполне устраивает то, что у нас есть сейчас. I'm sorry. You're right. Now's not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. We must stop it while we still can, before we too become its slaves. Так. Так. Ну и что тут у нас? Короче, нам надо в канализации. Хотя надо бы к герцогу, наверное, забежать. Ой, столько дел, столько дел. И барахло всякое продавать. Ладненько, народ, я думаю, на сегодня мы на этом и закончим. Всем огромнейшее спасибо за то, что присутствовали на трансляции. Не забудьте нажать лайк, если вам понравилось, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие трансляции по этой игре, а также многим другим. На этом все. Я вам желаю хорошего завершения вечера пятницы и отличных выходных. С вами был Darseed. Всем пока-пока.